हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकानिकल मार्ट। आज এই ভিডিওতে কম্পারিজন অফ এসি অ্যান্ড ডিসি আর্ক ওয়েল্ডিং 7টা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব। ইম্পর্টেন্ট 7টা পয়েন্ট। এসি ওয়েল্ডিংয়ে নাম্বার 1 পয়েন্ট, ইকুইপমেন্ট ইজ চিপার অ্যান্ড সিম্পলিয়ার। ডিসি ওয়েল্ডিংয়ে ইকুইপমেন্ট কস্টলি অ্যান্ড কমপ্লিকেটেড। ইন এসি ট্রান্সফর্মার দেয়ার ইজ নো মুভিং পার্ট। এসি ট্রান্সফর্মার মধ্যে কোনো মুভিং পার্ট নেই, therefore it is easy to maintain. DC generator set has many parts moving and its maintenance cost high. It can be operated at large distance from power sources as the voltage drop is negligible. In DC, the voltage drop is very high, therefore shorter cable are used. Shorter cable use করা হয় কারণ voltage drop হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। Fourth point, only coated electrode can be used in AC welding. Both coated and bare electrodes used. Coated flux থাকবে আর bare electrode শুধু ফিলার মেটাল রডটাই থাকবে। নাম্বার 5, less problem of arc blow. Arc blow মানে হচ্ছে ডিস্টরশন, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যারা ডিস্টরশন বা ডিফ্লেকশন হয় ওয়েল্ডিং পজিশানে তাকে আর্ক ব্লো বলা হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর জন্য। মোর প্রবলেম অফ আর্ক ব্লো, ডিসি ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আর্ক ব্লোটা বেশি হয়। নাম্বার 6 পয়েন্ট, ইট ক্যান বি ইউজড ফর ওয়েল্ডিং ফেরাস নন ফেরাস মেটাল। নন ফেরাস মেটালের জন্য এসি ওয়েল্ডিং বেশি ব্যবহার করা হয়। অল মেটালস ক্যান বি ইউজড, অল মেটেরিয়াল বা জন্য ডিসি ওয়েল্ডিং প্রসেস ইউজ করা হয়। অনলি এসি কারেন্ট ইজ ইউজড অ্যান্ড ইঞ্জিন জেনারেটর ক্যান বি ইউজড ইন কেস অফ নন অ্যাবিলিটি of the AC power. Okay friends, low pressure and high pressure oxy-acetylene welding process এ কম্প্যারিজন করব। 5টা পয়েন্ট এখানে দেওয়া আছে। ফ্রেন্ডস তোমরা দেখো, লো প্রেসার অ্যান্ড হাই প্রেসার ট্রাম ইউজ করা হয় অ্যাসিটিলিন সাপ্লাই এর উপর। অ্যাকশন অফ ওয়াটার অ্যান্ড ক্যালসিয়াম কার্বাইডের দ্বারা লো প্রেশার জেনারেটেড হয়। স্পেশাল স্টোরেজ ফেসিলিটি প্রোভাইড করা থাকে লো প্রেশার ওয়েল্ডিংয়ে। এটি রিচার্জেবল এবং ক্লিনড অবস্থায় থাকা খুব দরকার। লো প্রেশার ব্লো পাইপ জেনারেটর থাকে। হাই প্রেসার ওয়েল্ডিং প্রসেসে এটি খুব কম্প্যাক্ট অ্যান্ড পোর্টেবল টাইপ। 2 সিলিন্ডার থাকে, একটি অক্সিজেন আর একটি ডিজলভ অ্যাসিটিলিন। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডিজলভ অ্যাসিটিলিন ইউজ করা হয়। আর লো প্রেসারের ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম কার্বাইড অ্যাকশন অফ ওয়াটার দ্বারা জেনারেট করা হয়। হাই প্রেসার ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ব্লোর পাইপ ইউজ করা, হাই প্রেসার ব্লোর পাইপ ইউজ করা হয়। প্রেসার রেগুলেটর দিয়ে প্রেসার কন্ট্রোল করা হয়। গ্যাস ইজ ভেরি পিওর অ্যান্ড কস্টলি, এটি মেন ফান্ডামেন্টাল। কম্পারিজন নাম্বার 1, অ্যাসিটিলিন ইজ অ্যাভেলেবল ইন সিলিন্ডার। অ্যাসিটিলিন ইজ জেনারেটেড বাই দ্য অ্যাকশন অফ ওয়াটার অ্যান্ড ক্যালসিয়াম কার্বাইড। নাম্বার 2 পয়েন্ট, প্রেসার ইজ হাই, ভেরি হাই ইন দ্য অ্যাসিটিলিন সিলিন্ডার। 250 পাউন্ড পার স্কোয়ার ইঞ্চ এর প্রেশার থাকে। Pressure is very low, its range from 0.5 to 1.5 pound per square inch. Pressure regulator are used on the both cylinders. No need of pressure regulator on acetylene. Oxygen cylinder is not used. O2 and C2H2 gases are mixed in the mixing chamber. High pressure welding e mixing chamber থাকে, injector থাকে low pressure welding e. Injector is used to mix acetylene with oxygen. Number 5 point, used for heavy work, it is used for light work. Friends, আমার এই ভিডিওটা যদি পছন্দ হয় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটিকে, লাইক করবেন, কমেন্টও করবেন। ফ্রেন্ডস, টিগ ওয়েল্ডিং অ্যান্ড মিগ ওয়েল্ডিংয়ের উপর কম্প্যারিজন 10টা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব। টিগ ফর টাংস্টেন ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিং, মিগ ফর metallic inert gas welding.
Number 1 point, both DC and AC welding machine with good current control used. Only DC is preferred for MIG welding. Non-consumable electrode is used. Consumable electrode with coiled wire on a spool. No weld cleaning is very necessary. Weld cleaning is need. Argon helium gas is used. মিগের ক্ষেত্রে CO2 ইউজ করা হয় MS প্লেটের জন্য, নাইট্রোজেন ইউজ করা হয় শিল্ডিং গ্যাস হিসেবে, হিলিয়াম শিল্ডিং গ্যাস ইউজড অ্যান্ড গ্যাস মিক্সচার অফ দ্য অ্যাবভ। নাইট্রোজেন হিলিয়ামে গ্যাস মিক্সচার হতে পারে, CO2 নাইট্রোজেনও গ্যাস মিক্সচার হতে পারে। নাম্বার 5, হাই স্কিল্ড অপারেটর ইজ নিড, নো স্কিল্ড অপারেটর ইজ রিকোয়ার্ড। ইট প্রোভাইড লোয়ার ডিপোজিশন রেট, লার্জ মেটাল ডিপোজিশন রেট। কুলিং রেট আর লোয়ার, weld metal cooling rate are higher. Lower process than MIG, faster process. MIG welding faster process, very fast. Lower arc travel speed, higher arc travel speed. DC suppressor unit is used. DC generator or AC transformer with rectifier is used on the MIG welding process.